ஸோ ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் இருக்கிற இன்னொரு முக்கியமான ஃபீச்சர் வந்து லூப்பு. ஸோ இன் ஜென்ரலாக நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோம், ஒரு பேக்கில் வந்துட்டு வி ஆர் ஆடிங் த ஐட்டம்ஸ். ஸோ ஸ்டேஷ்னரியே போகிறீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஐட்டமாக எடுத்து ஒரு பேஸ்கெட்டில் நம்ம எல்லாத்தையும் போடுவோம் இல்லையா, பிஃபோர் வி பே த பில். அந்த அந்த பேஸ்கெட்டில் எல்லா ஐட்டமும் நம்ம ஆட் பண்ணிகிட்டே போவோம். கடைசியாக வந்து டோட்டல் கவுண்ட் எத்தனை ஐட்டம் இருக்குன்றதை பார்க்கணும். ஒவ்வொன்றும் அந்த பேஸ்கெட்டில் ஒவ்வொன்றும் எடுக்கணும். ஸோ அந்த பேஸ்கெட் சொல்லல, தட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் அரே, இந்த மாதிரி கலெக்ஷன்ஸ்னு சொல்லலாம். அந்த கலெக்ஷன்ஸு அதில் ஒவ்வொரு ஐட்டமாக எடுத்து எடுத்து நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணுறது தான் லூப் பண்ணுவோம். லூப் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலி வி வில் கால்குலேட் த டோட்டல். It's an example தான், பட் there could be many cases. லூப்ஸில் நம்மகிட்ட ஃபார் லூப் இருக்குது, while loop. There are two major type of loop. ரெண்டுமே ஆல்மோஸ்ட் சிமிலராக யூஸ் பண்ணலாம், பட் கோடில் பார்த்தா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். We'll see the for loop. For can be in two ways. Actually for loopே நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது, பட் அதில் இம்பார்ட்டண்ட் for and for of, while, do while. ஸோ ஃபார் லூப்ன்றது இல்லை, இந்த கலெக்ஷன்ஸில் ஒவ்வொரு ஐட்டமாக எடுத்து ப்ராசஸ் பண்ணி இண்டெக்ஸ் பேஸ் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணுவோம் நம்ம. while லூப்பில் we do something, ஒரு கண்டிஷன் வந்து ட்ரூ ஆகிற வரைக்கும் கண்டினியூவாக பண்ணிகிட்டே இருப்போம். ஓகே, திஸ் இஸ் while. அண்ட் பிரேக்கு, ஒரு லூப்பில் இருந்து நீங்கள் எந்த ஸ்டேஜ்லனா வெளியில் வரணும்னா we can use a break. And if you want to skip any one iteration, you can do continue. ஸோ இது எல்லாமே நம்ம கோடில் பார்க்கலாம். இப்போது let me create one folder. This is for loop. So loopsக்குள்ள I created one file for .js. Assume that let item names equal to pen, pencil, notebook. ஓகே, ஒரு அந்த பேஸ்கெட்டில் ஒரு மூணு ஐட்டம் தான் போட்டிருக்காரு. இப்போது எத்தனை ஐட்டம் இருக்குன்னு பார்க்கும்போது தெரியுது, 3 ஐட்டம்ஸ். பட் இட் குட் பி 100 ஐட்டம்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் இல்லையா. ஜஸ்ட் ஒரு சிஸ்டம் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்னு பார்க்கலாம். ஒரு ஃபார் லூப் போட்டுட்டு ஃபார் போட்டாலே உங்களுக்கு இந்த சின்டாக்ஸ் ப்ராம்ப்ட் பண்ணும். திஸ் இஸ் அ சின்டாக்ஸ். ஸோ லெட் இண்டெக்ஸ் ஈக்குவல் டு 0, இண்டெக்ஸ் லெஸ் தென் அரே டாட் லென்த். இந்த இடத்துல அரே இஸ் நத்திங் பட் ஐட்டம்ஸ், ஐட்டம் நேம். So this is syntax. ஸோ நம்ம என்ன சொல்லலாம், லாகில் ஒன்று போட்டுட்டு ப்ராசஸிங் இந்த ஐட்டம் டாட் போட்டுட்டு ஐ புட் த எலிமெண்ட்டுக்கு பதில் ஐட்டம்னே போடுறேன். ஈஸி. ஸோ இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள், ஒரு ஃபார் லூப் போட்டிருக்கேன், இண்டெக்ஸை இனிஷியலைஸ் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட் ஐட்டம்லேருந்து. there are 3 ஐட்டம்ஸ் இருக்கு இல்லையா. யூஸ்வலாக அரேயில் வந்து இண்டெக்ஸ் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் 0 தான். 0 1 2 3 ஐட்டம்ஸ் இருக்கு இல்லையா. ஸோ இண்டெக்ஸ் லெஸ் தென் ஐட்டம்ஸ் டாட் லென்த். இந்த ஐட்டம் டாட் லென்த் இஸ் 3. ஸோ 3 சொல்கிறதுனால இண்டெக்ஸ் இஸ் 0ன்னு சொல்லுது, லெஸ் தென் 3. அப்போது 3 ஐட்டம் இருக்குன்னா 0 1 2 3 ஐட்டம்ஸ் வந்து இல்லையா, அந்த 2 இஸ் லெஸ் தென் 3. ஸோ தட் இஸ் வை இண்டெக்ஸ் லெஸ் தென் item names dot length index plus plus increment பண்ணுவோம். So it would be like initialization and condition and increment or decrement. for loop குள்ள நம்ம இது பண்ணுவோம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் வேல்யூ எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கணும், கண்டிஷன், இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிற வரைக்கும் இந்த லூப் போய்கிட்டே இருக்கும். இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, அதே வேரியபிள் இங்கே இன்க்ரிமெண்ட் ஆர் டிக்ரிமெண்ட்.
ஸோ ஒவ்வொரு ஐட்டமும் நம்ம பார்க்கலாம். ஐட்டம் நேம்ஸ்ன்றது திஸ் இஸ் அன் அரே. அரேக்குள்ள அரே ஆஃப் இண்டெக்ஸ். அந்த இண்டெக்ஸ் போட்டிங்கன்னா, இட் வில் டேக் ஈச் வேல்யூ ஒவ்வொரு வேல்யூ எடுத்துக்கும். வி வில் see that how it looks. So I move to loops. Node.js. Processing the item pen, pencil, notebook. 3 log print ஆகுது. Reason is for loop. For loopல we are doing the iteration. ஒவ்வொரு ஐட்டமா நம்ம பார்க்குறோம். பென், பென்சில், இது ஐட்டம் நேம்ஸ் ஆஃப் போட்டுட்டு அந்த இண்டெக்ஸ். இண்டெக்ஸ் இஸ் அ நம்பர். ஓகே. So this is important of you know using a for loop. Total length நம்ம பார்க்கலாம். எத்தனை ஐட்டம் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். log total items equal to ரொம்ப ஈஸி. மேலே பார்த்தோம் இல்லையா ஐட்டம் நேம்ஸ் dot length. Total item 3. So this is a very simple case, right, for using a for loop. So I created a for of same code நான் copy paste பண்ணியிருக்கேன். இந்த இடத்துல for loop இதுக்கு பதிலா we have for of. For of இங்க பார்க்கலாம் syntax. This is a for of. So ஒரு for loop கொடுத்துட்டு ஒரு constant initialize மட்டும் இப்போ அந்த variable மட்டும் எடுக்கும் சார். For of பார்க்கலாம். For of is something similar to this, but indexல நம்ம யூஸ் பண்ணாம பண்றதுக்கு for of you can see the you know it should be something like this. இங்க ஆப்ஜெக்ட்ன்றது நம்ம அரேயோட டைப் பார்த்தோம் இல்லைங்களா, தட்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஒன்லி. ஸோ ஐட்டம் நேம்ஸ். இந்த இடத்துல இண்டெக்ஸ் தேவை இருக்காது. இண்டெக்ஸே தேவையில்லாமல் ஒவ்வொரு ஐட்டமும் டைரெக்டாகவே நான் எடுத்து பண்ணணும்னா யூ கேன் டூ இட் லைக் திஸ். ஸோ ஐ காப்பி திஸ் லைன், புட் இட் ஹியர். எலிமெண்ட் இஸ் ஐட்டம். ஐட்டம் நான் மாற்றிட்டேன். இந்த வால் லூப்பை நான் கமெண்ட் பண்ணிடுறேன். ஸோ வி கேன் ரன் இட். Node for of same processing the item pen, pencil, notebook. இது சிம்பிளாக இருக்குது தானே. ஸோ இந்த இண்டெக்ஸ் பேஸ் பண்ணி இல்லாமல் பிளைண்டாக குட் பி எனி இண்டெக்ஸ் அந்த அரேவை அப்படியே எடுத்து ஒவ்வொரு ஐட்டமாக நான் பிரிண்ட் பண்ணணும்னு நினச்சேன்னா ஐ கேன் கால் லைக் திஸ். ஐட்டம் நேம்ஸ் அந்த அரே போட்டுட்டு ஈச் ஐட்டம் யூ கேன் டேக் லைக் திஸ் ஐட்டம் அண்ட் யூ கேன் பிரிண்ட் இட். So this is for of. So for and for of kind of ரெண்டுமே for loop தான், but based on the scenario index தேவைன்ற போது we can go. This is a old approach. இந்த for index யூஸ் பண்றது it's old approach, but we still use in many cases. So we'll next move to the while. So while.js நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். for loop மாதிரியே நம்ம போடுவோம். இந்த கோட் அப்படியே நம்ம காப்பி பண்ணிக்கிட்டு we'll put it in while. So for loopல I'm iterating one by one பண்ணிட்டு displaying the item name இல்லையா. So while loop we'll get the similar output. whileோட பியூட்டி என்னன்னா while will execute true ஆகுற வரைக்கும் இப்போ அது என்ன கண்டிஷன் நம்ம எழுதணும். ஸோ while statement this is ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துட்டு அந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருக்கிற வரைக்கும் it will continuously executing. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இண்டெக்ஸ் நம்ம வெளில போட்டுக்கலாம். let index இந்த for loopல index initialize பண்ணிருக்கலாம் மேலே இந்த லைனில் அதை இங்கே போடுவோம். index equal to 0. இப்போ
இந்த லைன் அப்படி காப்பி பண்ணிக்கலாம். item equal to let item equal to ஆக்சுவலாக லூப்பில் இந்த மாதிரிலாம் இன்க்ரீஸ் பண்ண மாட்டோம். இதை கூட போட்டுட்டு item equal to item names of index. இது முடிச்சதுக்கப்புறம் இண்டெக்ஸை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணணும். இல்லாட்டி அதே இண்டெக்ஸ் தான் while loopல வந்துகிட்டே இருக்கும். இண்டெக்ஸ் ப்ளஸ் ப்ளஸ் இது வந்துச்சா. இப்போ கண்டிஷனுக்குள்ளே வரும். கண்டிஷன் என்ன கண்டிஷன், எந்த கண்டிஷன் நான் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிற வரைக்கும் பண்ணணும். அதுதான் இந்த மிடில் இருக்குல்ல, இண்டெக்ஸ் லெஸ் தென். இந்த கண்டிஷன் நம்ம போட்டுக்கலாம். இண்டெக்ஸ் லெஸ் தென் ஐட்டம்ஸ் டாட் லென்த். இதில் ஃபார் லூப் அப்படியே நம்ம போடுறோம். ஃபார் லூப்பில் இண்டெக்ஸ் இனிஷியலைஸ் பண்ணுறது மேலே போட்டிருக்கேன், கண்டிஷன்ஸ் இந்த இடத்துல போட்டிருக்கேன், அண்ட் இண்டெக்ஸ் ப்ளஸ் ப்ளஸும் உள்ளே போட்டாச்சு. இப்போ இந்த ஃபார் லூப்பை நம்ம கமெண்ட் பண்ணிடலாம். I'm just clearing. Okay. Node file. Same result. Pen, pencil, notebook. Okay. So same தான். இப்போ இந்த மாதிரி அவுட்புட் ஒன்றதுக்காக we are relating to index. But there are many cases index எல்லாம் இல்லாமல் conditions வந்து has submitted அந்த மாதிரி வேறு ஃப்ளாக்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு பண்ணுறது சிச்சுவேஷன் கேஸ் டு கேஸ் மாறும். பட் யூ ஷுட் திங்க் தட் இந்த while loop it will execute continuously till it satisfies one condition. அவ்வளோதான். இப்போ காம்ப்ளெக்ஸான யூஸ் கேஸ்லாம் இந்த ஃப்ளாகு இந்த கண்டிஷனை ட்ரூ பண்ண வைக்கிறதுக்கான லாஜிக்கை நம்ம வெளியில் கூட எழுதுவோம். ஸோ தட்ஸ் ஃபார் அட்வான்ஸ். ஸோ லெட்ஸ் நாட் worry about now. Okay. Let us go to do while .js. So while அப்படியே நம்ம காப்பி பண்ணிடலாம். Put it here. இந்த for loop remove பண்ணிடுங்க. Okay. Now we'll create a do while. Do whileக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், லைக் இதில் இருக்க இந்த ஐட்டம் நேம்ஸ் மட்டும் காப்பி பண்ணிக்கலாம். அசியூம் தட் இது மட்டும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் கேசஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணோம். do while you do something while the condition is true அந்த மாதிரி. ஓகே. do while ஐட்டம் நேம்ஸ் இருக்குது. இந்த ஐட்டம் நேம்ஸை முடிக்கிற வில் ரைட் சம் கன்சோல் ஃபார் ஈச் ஐட்டம். அது முடிகிற வரைக்கும் அந்த லூப் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற மாதிரி வில் டூ சம்திங். doல அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் while you put the condition. do while item name dot length. இண்டெக்ஸ் நம்ம இங்கே வச்சிடலாம். மேலே வெட்டு இண்டெக்ஸ் 0 index less than item dot length, and we will put index plus plus. We'll write the logic here. Log processing item comma like item names of index. கடைசியாக ஒரு லாக் ஒன்று பிரிண்ட் பண்ணிடுங்க. loop exited.
No, do that 9. Okay. So இப்போ run பண்ணுவோம். Processing item pen pencil notebook loop exited. So loop exit ஆகிறதுக்கு முன்னாடி it is executing this much. ஸோ இதில் என்ன whileக்கும் do whileக்கும் சேம் ரிசல்ட் மாதிரி தானே இருக்குது. பட் இதில் விஷயம் என்னென்னா do வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகிடும், ஒரு முறையாச்சும் எக்ஸிக்யூட் ஆகிடும். இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸாக இருந்தால் கூட எக்ஸிக்யூட் ஆகிடும், ஒரு டைம் எக்ஸிக்யூட் ஆகிடும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் வாட் ஒரு ஓகே. ஸோ இந்த டூ whileக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட்னா, while loop கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் மட்டும்தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். டூ while அட்லீஸ்ட் ஒன் டைம் எக்ஸிக்யூட் ஆகிடும். அண்ட் while கண்டிஷன்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலைன்னா கூட ஒரு டைம் எக்ஸிக்யூட். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சேம் கேஸு நான் இந்த கண்டிஷன் அப்படியே மாற்றிடுறேன். இண்டெக்ஸு while index greater than 0 and less than index item dot length, இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் போடுறேன். 0க்கு கிரேட்டர் தான் இருக்கணும், அதே நேரத்தில் it should be just 1 minute. Index less than, okay. So here the condition index should be greater than 0 and less than item names dot length. ஸோ இப்போ பட் பென்னு வந்து ஆக்சுவலாக வந்து இண்டெக்ஸ் 0 தான். பட் இங்கே கண்டிஷன் வாயில் நான் என்ன சொல்லுவேன், கிரேட்டர் தென் 0வாக இருக்கணுன்றேன். அப்போது நம்மளோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் பென்னு பிரிண்ட் ஆகக்கூடாது, இதுதான் எக்ஸ்பெக்டேஷன். பட் என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். பென்னு பிரிண்ட் ஆகிருக்கு. த ரீசன் இஸ் இந்த while do while do will be executed at least once. ஃபர்ஸ்ட் இது கண்டிப்பாக எக்ஸிக்யூட் ஆகிடும், ஒரு முறையாச்சும் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். அதுக்கு அடுத்ததுலேருந்து தான் வந்து கண்டிஷன்ஸு இட் வில் ஸ்டார்ட் எக்ஸிக்யூட். Okay, so since a pen is occurring at the first place, it is printed. So because do first and then while see the condition. ஒரு முறை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு அப்புறம் கண்டிஷன் செக் பண்ணு ஃபார் நெக்ஸ்ட் எக்ஸிக்யூஷன். ஸோ இப்போ நம்ம இதுக்குள்ள ஒரு லைக் பிரேக் பார்க்கலாம், பிரேக் அண்ட் கண்டினியூ. திஸ் இஸ் another important. ஒரு ஃபார் லுப்பில் போட்டு பார்க்கலாம். ஃபார் லுப்பு பேசிக்ஸ்லாம் பார்த்தாச்சு. ஸோ இந்த இடத்துல திரும்பவும் கிளியர் இட். let me node for.js. இந்த அவுட்புட் வந்திருக்கு. இப்போ ஒரு கண்டிஷனை போடுறேன். if ஆமாம், if index equal to 1 then break. இண்டெக்ஸ் 1 வந்தாலே பிரேக் பண்ணிடணும். அப்போ பென்னு மட்டும் தான் பிரிண்ட் ஆகும், பென்சில்லாம் பென்னு 0, பென்சில் வரும்போது இண்டெக்ஸ் 1 இருக்கும். ஸோ தட் டைம் இட் வில் பிரேக். இந்த லாகை பிரிண்ட் ஆகாது, அதோட முடிஞ்சிடும். ஸோ வில் சி இட். ஃபார் லூப் வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். லெட் மீ ரன் இட். ஸோ பென் மட்டும் தான் இருக்குது, பிகாஸ் இண்டெக்ஸ் 1 போட்டு நான் பிரேக் பண்ணிடுறேன். ஸோ இட்ஸ் மூவிங் அவுட், இஸ் நாட் எக்ஸிக்யூட்டிங் அதர் ஐட்டம்ஸ். இல்லை கண்டினியூ பண்ணலாம். கண்டினியூ பண்ணாக்கா ஸ்கிப் பண்ணுறேன்.
இண்டெக்ஸ் 1 இருந்தா கன்டின்யூ. இட் மீன்ஸ் அடுத்ததுக்கு போயிடுன்ட்டு. ஸோ இண்டெக்ஸ் 1க்கு இந்த லாக் பிரிண்ட் ஆகாது. மத்ததுக்கெல்லாம் பிரிண்ட் ஆகும். ஸோ யூ வில் சி பென் அண்ட் நோட்புக் மட்டும் தான் பிரிண்ட் ஆகும். இட் ஒன்ட் பிரிண்ட் பென்சில். ஐ கேன் சி பென் அண்ட் நோட்புக். பென் வந்துருச்சு, நோட்புக் வந்துச்சு, பென்சில் வந்து ஸ்கிப் ஆயிருக்கு. த ரீசன் இஸ் கன்டின்யூ யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஃபார் இண்டெக்ஸ் ஈக்குவல் டு 1. 0, 1. 1 வந்து பென்சில். அந்த பென்சில் வந்ததுன்னா கன்டின்யூ பண்ணிடு. நோ, இட் நீட் நாட் எக்ஸிக்யூட் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸ்கிப் பண்றோம். திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் கன்டின்யூ. Check byte. So the loop can be exited by using the below keyword. Is it a exit keyword or break? The answer is break. Exit கிடையாது, break யூஸ் பண்றோம். Which type of loop executes at least once? Is it a do loop or do while loop? The answer is do while loop. Which keyword helps to skip a condition? Is it a continue or skip? The answer is continue. So key takeaways, as I mentioned, the for loop we have the initialization, condition, increment or decrement. For off we will have the values. The values into the array. For array வந்துட்டு we'll get a particular value. So direct index based பண்ணிடலாமே. Do, it will execute the condition and the condition satisfy ஆன மட்டும்தான் it will execute the statements. So do while the statement at least once execute பண்ணிடும் irrespective of the condition. So this is what I do while. Yeah, we are concluding this session. So we have seen loops. I hope you understood well. Thank you very much.